کلینیک مدسپا تورنتو با ارائه خدمات زیبایی برای درمان و ترمیم پوست، تزریق بوتاکس، فیلر و PRP توسط دکتر مورگن در خدمت شماست. 416 444 5025. با سلام خدمت شما بینندگان خوب تلویزیون ایرانیان کانادا ITC، شیوا زرین هستم و ما نیم ساعتی رو میهمان منازل شما عزیزان خواهیم بود. امیدوارم که پای این برنامه بشینین، چون نکات بسیار خوب و اطلاعات بسیار مفیدی رو ما در این نیم ساعت میخوایم خدمت شما عزیزان بدیم. در استودیو ما مهمون عزیزی داریم، آقای دکتر مورگن از کلینیک مدسپا و از اسیستنتشون هم خانم سهیلای عزیز خواهش کردم که سالهای سال با آقای دکتر کار میکنه بیان و ما یه صحبتی رو با هم داشته باشیم. نیم ساعتی با شما هستیم. Thank you Dr. Morgan, thank you for coming, and I know you took time from your very busy schedule and joined us, and thank you Sohela. Thank you very much. Thank you for having over here. Thank you. And Sohela, if میخوای شما یه چند جمله رو راجع به Dr. Morgan has a long history, like so many specialty, like so many things he does. I'm going to ask Sohela to just briefly tell us about Dr. Morgan, what does he do, and from his schedule. با درود به شما و با سپاس از تلویزیون ایرانیان کانادا. دکتر مورگن فارغ التحصیل از دانشگاه عین شمس از قاهره از مصر هستند. در سال 92 ایشون دکترای بیهوشیشون رو در کانادا گرفتن و همزمان ایشون 2 موفقیت کسب کردن. یکی در ارتباط کمک به خانم هایی که زایمان بدون درد میخوان داشته باشن و دیگری در ارتباط با پین منیجمنت و کمک به کسایی که دردهای مزمن و سخت دارن. همزمان با این 2 موفقیت ایشون کلینیک پین منیجمنتشون رو در ویمنز کالج افتتاح کردن، سمت مدیریت رو داشتن و هنوز هم دارن و همزمان ایشون اسیستانت پروفسور در دانشگاه UofD شدن که هنوز هم این سمت رو در یونیورسیتی آف تورنتو دارن. در ضمن ایشون در حال حاضر بیزنس منیجر بیمارستان سانیبروک هستند و CFO بیمارستان سانیبروک هم هستند و در سال 2005 کلینیک مدسپاشون رو تأسیس کردن با نام لیزر سولوشن و تغییر نام دادن به مدسپا تورنتو که همکنون هم در این کلینیک فعالیت دارن. How do you do all these things, doctor? How do you anyway, like a Superman. I heard you're specialized in painkiller, yeah? That's pain, true. Pain. That's true. And yeah. What do you do at the pain clinic? Actually, the pain practice that I run is usually based on interventional pain management as well as also medical pain management. We can do that in the clinic, but the focus is on the interventional. What do you mean interventional? Means like ایشون از داخل؟ نه ایشون دردهای مزمن و سخت رو معالجه میکنن از طریق تزریق که این تزریق برای درد طبقه بندی داره. معالجه از راه تزریق برای درد طبقه بندی داره. یکی از کارهایی که ایشون در کلینیک های پین منیجمنتشون انجام میدن. همون اینترونشن پس منظور از راه تزریق. اوکی. What are the condition like you treat them as a therapy like or by this therapy? How do you do it by this therapy? Yeah, let me just elaborate on this and explain. There are certain conditions that require a treatment that is best choice for the treatment for these conditions, which would involve nerve blocks, joint injections, and that require also the usage of X-ray guidance or ultrasound guidance, and these are very specific procedures to be done. Okay, then it depends to the type of the pain and what's the pain and where is the pain. As well as the type of the condition itself. Okay. Yeah, that's right. Okay. روش هایی که ایشون انجام میدن طبقه بندی میشه معمولا و این طبقه بندی ها بر اساس نوع دردیه که بیماراشون دارن و تزریق هایی که ایشون انجام میدن باز بر اساس نوع دردیه که بیماراشون دارن، مثل تزریق اپیدورال یا مثل استروید یا
بیشتر تزریقایی که انجام میشه معمولا ایشون عکس برداری با اشعه ایکس ری رو پیشنهاد میکنن یا سونوگرافی رو که همون آلتراساند میشه به زبان انگلیسی. از طریق ایکس ری یا آلتراساند ایشون دقیقاً پین رو تشخیص میدن و بر اساس اون درمان رو شروع میکنن. تریت میکنن. بله. Is this covered by OHIP, Dr. Morgan? They are almost all of them covered, except for certain things, like for example, one of the conditions that we do with interventional therapy is headaches, for example, migraine headaches specifically. And those headaches require multiple head and neck nerve blocks, soft tissue injections, and if they respond well to the blocks with local anesthetics, then they are good candidates for usage of Botox. That's medical Botox. The question of if that's covered by OHIP, unfortunately when it comes to Botox, it's not, but it's usually covered by most of the private insurance available. Private insurance. Yeah. Because you're using Botox for this certain pain for headache, it's not covered by OHIP, but they're private insurance. That's correct. Yeah. بیشتر معالجاتی که ایشون انجام میدن با اوهیپ کاور هست، ولی بعضی از معالجات ایشون مثل سردردهای میگرنی که احتیاج داره به تزریق با بوتاکس که مدیکال بوتاکس هست، این کاور نمیشه با اوهیپ، باید بپردازن یا اگر اینشورنس شخصی دارن، بیمه شخصی دارن، معمولا اینشورنس کاور میکنه و نتیجه بسیار خوبی هم ما گرفتیم از تزریق بوتاکس برای سردردهای میگرنی. Okay. And where do you do this procedure? At the usually most of the procedures that are requiring X-ray guidance, I do them at Women's College Hospital. I use also another facility which is at Megan Muse or Don Mills, shops at Don Mills Mall, where I have an office there. I do a lot of the interventional procedures over there too. Yeah. The shop at the really? You have an office there too? Yes. That's correct. Oh, I yeah. didn't know that. Yeah. Okay. Yeah, he's doing his procedures at the Women's College downtown Toronto. Yeah. Yep. Shops at Domino's, at Lawrence, and 4800 Leslie Street. And he is doing certain things دردای دیگه برای جاهای دیگه بدن مثل ستون فقرات که وصل به گردن و کمردرد که اینا بر اثر سیاتیک، دیسک یا دردهای ماهیچه‌ای یا اون مخاط ماهیچه‌ای که بین ماهیچه هست، ایشون اینا رو تریت میده که اینا با اپیدورال یا استروید یا با رادیو فرکانسیه، اون حرارت داغی که روی ماهیچه میخوره. همچنین ایشون درد لگن خاصره، pelvic pain، ایشون این کارم انجام میده که یکی از تخصصای ایشون کسی بوده که شروع کرده به عنوان ابداع برای این کار برای خانم آقایونی که لگن خاصرشون مشکل داره، ایشون این کار رو انجام میده و یکی از باز کارهایی که ایشون انجام میده بهش میگن walking epidural. برای کسایی که زایمان دارن میکنن، زایمان بدون درد میخوان، ایشون یکی از کسایی بود که ابداع کرد این کار رو و اصلا معروف اسمشون به نام کسی که walking epidural میکنه، هم برای پین هم برای زایمان بدون درد. دیگه چرا واکینگ اسمشه؟ برای اینکه بسیار سریع میزنه و دستش بسیار پروفشنال برای این کار. It's like a walking clinic. You're going in and out. This pain treatment, is it good for whoever has it as an old age or is just for everybody? It's like some pain comes from becoming old. Right. It's described for everybody. Actually, I like my little knowledge of Persian now, so I could really translate what Suhaila said from the Persian into English now. So yeah, she explained the variety of conditions that really fit very well with the treatment of interventional treatment, which is spinal pain is one of the biggest problems that cause a huge burden on the economy in North America in general. And spinal pain can be caused by disc disease, facet joint disease, spinal stenosis, radicular sitting long sciatica. Comes? That goes to the muscle part of the back pain, but these are the main structural issues that can cause spinal pain. And the variety of treatments that we can offer to these people, as Suhaila explained, and I could understand that, we can do epidural steroids injection, we can do facet joint injections, we can
for the facet joints, we can do radio frequency ablative procedure, and all that has to be guided by the X-rays and the ultrasound technology. The walking epidural, this is a beautiful thing. Women that come, that's not really on the chronic pain issue, but it's on the labor floor when they come for labor and delivery, and they need no pain for labor. That's when we give them the epidural for pain relief, and we have designed the way that it can work and they can walk with it. But not everybody can qualify for that, of course. I know, I just had the experience with my daughter having baby. Does it have a side effect, epidural? Epidural in general is very safe procedure to do. You are talking about the labor epidural? Yeah, it has side effects, but it can be protected or can be prevented by certain things that we do for the patient. But it's very enjoyable thing to imagine. Very safe. Having a baby, not having pain. No, that's the beauty. I know. Procedure. I know. Where have you been so many years ago? چرا ما استفاده نکردیم؟ I know. خیلی بله منم دیدم. You open your own cosmetic practice, yes, since 2005, and all after this pain clinic and after all these things. And what do you do at your cosmetic clinic? Like anything as far as the beauty comes, or of course, what is your cosmetic clinic is for beauty and self-satisfaction, of course. That comes from the fact that I've always had a passion for beauty, and my passion comes also from my pain practice. I like to see people feel comfortable. I like make people happy. Make people happy, feel good about themselves, and that is natural transformation into the beauty business, where you want to make people feel happy, feel good about themselves, and look younger as well. ایشون همیشه علاقه زیادی به زیبایی داشتن و همین دلیل این علاقه شد یه مکملی برای کار پینشون، چون ایشون عقیده دارن معالجه بیمارایی که با پین و درد مزمن سرکار دارن یک نوع هنره و آمیزه این هنر با زیبایی احساس خیلی خوبی به کسایی میده که درد دارن و ایشون دوست داشتن که این احساس خوب رو به مردمی که درد دارن در کمرشون یا دستشون یا گردنشون این احساس رو القا کنن، که خوشبختانه موفق هم شدن و به خاطر همین رفتن مدرکشون رو از American Aesthetic Association Board گرفتن که این مدرک American Association Board کمک کرد که این کلینیک زیباییشون رو اوپن کنن، باز کنن برای زیبایی. Okay. Do you want to say a few things about what do you do at the clinic, like all this, what type of service you're giving to people? Definitely. So to start with this, of course we do the mainstay procedures that most of the aesthetic or cosmetic clinics offer to clients. I have to be proud of the team that I work with because they are so professional, and I cannot work with any less than the best team in town, basically. So for the main core treatments, of course we offer all sorts of injectable treatments, which covers the cosmetic Botox treatments, all types of dermal fillers for volumization, as well as some of the specialized laser therapies that we can offer in our practice. Or laser therapy. What do you mean by special laser therapy? Specialized because you know, now we are evolving into the age of taking care of skin in much more refined way. So the services that we offer right now are practically the latest and the best in the market for skin resurfacing, for example, and that also comes with skin tightening as well. So this treatment is really designed for rejuvenating the skin, bring the baby skin out and get rid of the old skin that's damaged, or the wrinkles, or the fine lines, the sun damaged skin, scars, whether if it's surgical scars or acne scars. So it is very specialized way of treating the skin. ایشون همیشه میگن من عقیده دارم که اگر که یک کلینیک یا یه بیزنس موفق باشه باید تیم خیلی خوبی
باش همکاری کنم و ایشون همیشه افتخار میکنه به تیمی که دارن باش همکاری میکنن، چه در قسمت منیجمنت چه در قسمت سرویس دادن به مشتریان. دستتون در نکنه، این لطف همه ایرانیاست که کلینیک ما میان. من کوچیک همم هستم و خوشحالم که در کنار یه متخصص با هموطنام در ارتباطم و همیشه افتخار میکنم به این کارم. کار زیبایی رو حداقل همیشه کار زیبایی رو دوست داشتم. متخصص این کاره. بله. همیشه دوست داشتم و امیدوارم که همم هپی باشن، خوشحال باشن که میان کلینیک ما. کاری که ایشون در کلینیکشون همراه با تیمشون انجام میدن تزریق بوتاکس و فیلره، عرق بیش از حد بدنه که هایپرهایدروسیس بهش میگیم، عرق بیش از حد بدن زیر بغل و کف دست، اکیوپانچر فیشیاله که اینو طب سوزنیه برای صورت، برای خطای فاین و ریز صورت. کارهای لیزر فیشیال میکنیم ما که این کار فرکشنال ما برای جاهای جوش، جاهای عمل جراحی، برای پوزای خیلی لارج و پوستای چرب، برای سان دمیج و ایج اسپات، برای اون نقاط قهوه‌ای که از خورشید دمیج شده پوست یا سن بالا رفته، جای جوش. بله. و لیزری که ما داریم لاست تکنولوژی، آخرین تکنولوژی توی مارکت و بسیار موفق بودیم و نورمالی 2 تا تریتمنت یا 3 تا تریتمنت کافی هستش برای این تریتمنت. خب میخوای قبل از از آقای دکتر سوال دیگر بکنم راجع به اسپشیالای مارچتون هم بگو، چون این برنامه تو مارچ هم پخش میشه بدونن خانم‌های ایرانی. الان اسپشیالی که ما برای ماه مارچ داشتیم بوتاکسامون رو آلموست نصف قیمت کردیم، چون دکتر مورگن بوتاکس رو $12 میزنه، الان 5.99 گذاشتیم و فیلرامون هم 35% آف داره. همه ما خوشحال میشیم تشریف میارن، تشریف بیارین کلینیک ما، در خدمتتون هستیم. افتخارم میکنیم که در خدمت همه برای اکنی هم حتی شما برای لیزر برای اون فرکشنال هم ما الان پروموشن داریم. اولین تریتمنت رو $199 گذاشتیم، این تریتمنت $1100 قیمتشه با این ماشین لیزری که ما داریم، ولی الان قیمت رو $199 برای اولین تریتمنت گذاشتیم. تمام کارهایی که ما انجام میدیم همینه. در ضمن ما یه تریتمنت جدید رو که در اروپا بهش میگن دراکولا فیس لیفت و در نورت امریکا بهش میگن ومپایر فیس لیفت داریم انجام میدیم. این آخرین این آخرین به اصطلاح تکنولوژی برای فیس لیفت و برای جوانسازی پوست که بهش میگن PRP Plated Rich Plasma. آقای دکتر مورگن بهتر از من میتونن. You can explain what does that mean. I'm following. You get Actually, Sohaila is mentioning this new treatment. It's not quite new. It's been around for a couple of years. And it has a leading edge in volumization of the skin and with very little risks, as well as innovative way of treating. So PRP means platelets-rich plasma, and what we do is take the blood from the client, and that blood from the client in a very sterile technique is spun down, and we separate the plasma from the blood cells, and then gets injected back into the areas that are required to be treated. It's proven success, very good success, very safe, very little risk of any, actually almost no risk of any infection or anything like that, because it's all sterile, comes from you, goes back to you. It's your own blood. What is good for? Like, is it for line or is it for wrinkle? Like, it's for lines, wrinkles, volume loss, for everything, for a lot of things. Actually, I use it also in practice, in my pain practice, for joints, for injecting joints, for pain instead of this, you know, the collagen that comes ready-made. So it's the idea is that plasma has the factors that keep generating the collagen, and that keeps the treatment in action or active for several months. We use it also for tendon tears, ligament, like twisted ankles, inflamed muscles. Like there is a whole range of usage of this technique, and we innovated. We became a bit more innovative in the way we use it. So we use it in 3 different levels now. There is the basic level of PRP cascade, and then there is the PR plus, and there is the PR ultimate, which is 3 levels. And if you want to know
What's the difference? It's a different procedure. You just it's added procedures. So the basic is what I exactly explained in simple terms, but then those two other levels we add more work to enhance the effect and make it work better and longer. Interesting. PRP همون پلاسمای غنی شده است که من فکر می‌کنم هموطنای ما قبل از اینکه این اصلا تریتمنت در اروپا و امریکا بیا تو ایران انجام دادن، چون من دارم میشنوم از کلاینتایی که میان میگن ما این تریتمنت رو تو ایران انجام دادیم و کاملا میدونن چی هست. که این پلاسمای غنی شده خاصیت الاستیسیتی پوست رو زیاد میکنه، جوانسازی میکنه و عروق سطحی پوست رو درمان میکنه. برای زخم ها خیلی خوبه، جایی که زخمه وقتی که این تزریق میشه سریع زخم التیام پیدا میکنه. برای دردهای جوینت همونطور که آقای دکتر گفتن، دردهای ماهیچه‌ای، برای ورم داخل ماهیچه‌ها دیدین گاهی اوقات اینفلیم میشه، ایشون سالها قبل این کارو انجام میدادن. همونطور که ایشون فرمودن ما خون رو از کلاینت میگیریم، توی دستگاه میذاریم، بعد از اینکه پروسس میشه اون جاهایی که لازمه تزریق میشه که 3 لول هم دارم همونطور که ایشون گفتن، بیسیک، پلاس and ultimate. Okay, as we see we have 3 minutes left from our program. Like if you want to add something to it, you go ahead. If you want to say about any more services you have in your clinic, and obviously شما میتونید وبسایت رو نگاه کنین. در مجله شهر ما هم ایشون آگهی دارن، صفحه 23 دمدسپا میتونید زنگ بزنید. خوشبختانه سهیلا جونم که انقدر نالج داره اونجا، میتونه هر نوع کمکی از دستش بریاد میتونه به شما بگه. و از اسپشال های مارچش میدونم برای مارچ خیلی از خانما میرن و به خودشون میرسن، از اسپشال های مارچتون استفاده کنید. من حتی دیدم توی مطب شما بعضی مادراشونو میارن. بله بله بله. این خیلی جالب بود برای من که مادراشون هم حتی میبرن برای اینکه کمک بگیره. Yes, I've seen so many people they bring their mom. Yeah, it's March, and if you want to give a gift to somebody and هدیه میخوایم به مادرتون بدیم، به خواهرتون، به خانومتون، به هر حال میتونین از وبسایت استفاده کنیم و زنگ بزنید. شما قسمت کوچیک رو اضافه کنم. ما الان آکادمیمون رو افتتاح کردیم به نام دمدسپا اکادمی. این افتتاح شده و استبلیش شده و هدفمون از تأسیس این اکادمی ترین RN نرسا، RPN نرسا، دکترای فامیلی و فارین دکترایی که از کشورهای خارجی میان و هنوز مدرک پزشکیشون کانادایی نشده. آقای دکتر مورگن آکادمیشون افتتاح شده. این را رو ترین میدیم که بتونن بوتاکس و فیلر تزریق کنن. بیسیک و ادوانس اینها 1 ماه پشتیبانی اینترنشیپ دارن و بعد از قبول شدن در کورس های ما سرتیفیکیت میگیرن و این کورس به وسیله کمپانی بزرگ در کانادا به رسمیت شناخته شده زیر اسم دکتر مورگن و سرتیفیکیتی که ایشون میدن زیر اسم خودشونه و رسمی هم هست. اگر دوستانی که میخوان مایلن ثبت نام کنن میتونن از وبسایت ما استفاده کنن demedespatoronto.com یا به شماره 416 444 5025 تماس بگیرم. من در خدمتشونم برای اطلاعات بیشتر. That was very interesting. پس کسایی که میان از ایران و اینجا میخوان یه مدرکی رو بگیرن راحت میتونن بیان تو آکادمی، وای نسان 3-4 سال منتظر بشن برن کالجای دیگه و کلی هم هزینه کنن. میتونن. That's interesting. Congratulations. I didn't know that. Yeah, this is the new Do you have it in your app? No, not yet, but we will give you. به شما هفته آینده. Believe me, because so many people they call us and they're interested. Yes, and this academy is the first academy in North America که به رسمیت شناخته شده. به خاطر اینکه اون کمپانی بزرگی که ایشون رو به رسمیت شناخت، چون ایشون پزشک هستن، سرتیفیکیتشون رو هم کاملا رسمی، یعنی میتونن استفاده کنن از اینجکتور. Okay. Thank you, Dr. Morgan. Thank you. And actually, I wanna add at the end. I wanna add at the end, sure, because this is the occasion of the year, yes, which is very nice and to be a little surprising that we celebrate Nowruz in Egypt. Actually, really? Yes, and we celebrate it as the first day of spring. Wow, interesting. March 21st. It's very well known, and it's not official vacation, but families celebrate it. That's nice. So happy Nowruz, Nowruz Mubarak for all the Persian community. Thank you so much. Thank you. منم از طرف خودم نوروز رو شاد باش میگم. همیشه من میگم بدین شایستگی جشنی، بدین بایستگی روزی، شما را در جهان هر روز جشنی باد و نوروزی. امیدوارم همه هموطنای من در هر جای دنیا سالم و خوشحال باشن و لحظه سال تحویل بیایم برای هم و با هم دعا کنیم برای هممون.
نوروز و شاد باش میگم. مرسی، خیلی ممنون، زیبا بود و منم از اینجا در اینجا شما خداحافظی میکنم و یک بار دیگه تشکر میکنم and say thank you for being here و فراموش نکنیم ما سال تحویل رو با تلویزیون ITC پای سفره ها بنشینید و ما با شما هستیم با 6 روز برنامه‌های متنوع و جالب که بچه‌ها سخت در تهیه و تدارک اون هستن و همونطور که گفتم با آقای دکتر مورگن از اسپشالاشون حد اکثر استفاده رو بکنید. تلفنشون هم هست، در مجله شهر ما هم آگهی دارن و میتونین زنگ بزنین از سهیل جان راجع به اسپشالای فوق‌العاده‌ای که دارن در ماه مارچ استفاده کنین. مرسی، خیلی ممنون از اینکه با ما بودین. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار. ارتباط مستقیم. کلینیک مدسپا تورنتو با ارائه خدمات زیبایی برای درمان و ترمیم پوست، تزریق بوتاکس، فیلر و PRP توسط دکتر مورگن در خدمت شماست. 416 444 50 25